move on to the media. Sadak, we're coming to you first. It's from Sportskita in India. Your team seemed to have all the reads and felt controlled the entire series today. What was the prep work done to bounce back mentally from the previous match? I think the most important thing we did was prepare ourselves mentally to not be bothered by the defeat against the RX. And in the match, I think we had it under control because we understood how they were playing, we understood what we had to do to win. So it was really good. Thank you. We're going to go next to anybody on the team, but probably Efrod. This is a question from the VALORANT competitive community. It's from Sajadik. How confident are you guys on playing against Navi and on dealing with CNET on the op? He's one of the most dominant players with that weapon in his hand. Congrats on the win, and I hope that alleviates the pressure on the team. Simply put, we have Aspas. Oh my God. Tu sabe. All right, let's go to Tui's next, also from the Val competitive community, Illuminati. You showed a utility and mechanical masterclass on both maps today. What do you think changed over time to allow for you to unlock your potential on the controller role? Massive congratulations on the win. Essa pergunta vai agora para o Luiz. Você demonstrou hoje bom uso de utilidades e mecânicas. Qual é sua opinião sobre qual é a sua opinião sobre isso e o que você acha que mudou para você liberar todo o seu potencial hoje no jogo? Pô, eu acho que primeiro jogo, eu acho que estreia é sempre mais difícil e eu ando treinando bastante, me dedicando bastante para melhorar como jogador e na minha função. Então acho que isso é só resultado do trabalho duro e é isso. So I believe that always a debut game or first game is always very hard, but I've been training more and more in order to improve as a player, not only as a player, in my function as well. So I think it's all fruits from my hard work. Thank you. We'll now move to the remote media. Please use the Zoom hand raise function and we will call on you. We will begin with Ricardo Vaz de Mello. Please go ahead and ask the question. Boa noite, pessoal. Parabéns pela vitória, o Vaz do VALORANT Zone. Queria perguntar para o Sadak, né? Hoje vocês tiveram um excelente desempenho, principalmente no primeiro mapa. Você acha que a equipe, né, reencontrou uma boa forma de jogar ou você acha que ainda tem alguma coisa para ser ajustado? E caso sim, o que exatamente? Cara, eu acho que hoje realmente a gente conseguiu demonstrar tudo que treinamos durante todo esse tempo, mesmo antes do Japão. E, obviamente, tem coisas para melhorar, mas né, não vou ir falando a nossa fraqueza, né? Então, vou deixar isso mais para nosso time. Mas, obviamente, sempre tem coisa para melhorar e vamos trabalhar nisso e voltar mais forte para a nave. Obrigado. Boa sorte no campeonato. Obrigado. So this question was for Sadak. First of all, congratulations for the victory. It was a great game. Do you think that the team found a way back to best play, or do you think it's anything else to improve? And Sadak answered that he was very happy that he could demonstrate all they had, all the potential since Japan. And of course, we do have things to improve, but he won't be just spilling over the beans and say all the weak spots. Thank you. We'll go next to Wesley from the Clutch. Wesley, your mic is muted. No, you're still very quiet. We'll come back to you. Just, I think it's gear on your side. Raquel, we'll go to you next. Boa tarde. Vocês estão me escutando? Sim. Boa tarde, Raquel Ferreira aqui do Mais Esportes. Primeiramente, parabéns aí pela vitória. A minha pergunta vai ou para o Tuiz ou para o Cauãzinho, qualquer um dos dois que quiser responder. É a primeira vitória de vocês depois de 3 derrotas consecutivas em torneios internacionais. E o que essa vitória representa para vocês que estão jogando pela primeira vez um Champions? Acho que representa que a gente está no caminho certo, sabe? A gente conseguiu arrumar os erros e corrigir eles. E agora a gente vai demonstrar nosso 100% agora. Acho que é isso. Essa vitória deixa a gente com um pouco mais de confiança para os próximos jogos.
So this question was Obrigada. for Tuiz or Kawan, whomever was like up to answer. And first of all, congrats for the win. It's actually the first victory after 3 losses in straight, so in internationals. What does that represent to you? And Kawanzin answered that it represents us very well. It's just the demonstration that we're gonna be like going better and better over the championship. Thank you. Wesley, we're going to do attempt number 2. Have you fixed your audio? Hello. Yes. Can you hear me? Yes, go ahead. So my question is for Sadak em português. Sadak, ao longo da transmissão, uma coisa que surpreendeu foi o veto de vocês no mapa da Ascent. A gente sabe que na estreia tiveram algumas falhas que aconteceram contra o time da DRX que eles souberam aproveitar bem. E eu queria saber se é mais pelo fato de vocês estarem querendo expandir um pouco mais as escolhas de mapas ou se você acredita que existem coisas a serem arrumadas antes de vocês voltarem a pegar novamente, a escolher novamente. Então, Wesley, a gente faz muito os vetos baseados no que a gente tem na frente. A gente se sente muito confiante na maioria dos mapas, por isso contra a DRX deixamos passar esse mapa, que historicamente a gente tem uma boa leitura contra eles nesse mapa, né? E contra a Liquid sabíamos que quizás dar um pick na Heaven ia ser um pouco melhor, sabíamos que eles iam voltar com a split, então acho que tivemos uma boa leitura, nos ajustamos bem aos inimigos. Perfeito, obrigado. So this question was for Sadak regarding the last transmission. You guys vetoed Aston, and in the debut, they knew that against ERX, they were able to exploit some points. And so was that based on you guys wanting to expand the choices of maps, or you guys were trying to rearrange other things before like getting to choose that map? And he said, basically what we do our vetos based on what we have like right now. And we are pretty confident in most maps. For example, last time we decided to let that map go in since we had a good read on it. It's most about us being adaptable, and that was pretty much it. Thank you. We'll go next to Lucas from, I can't read the outlet. Go ahead, Lucas. Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Aham. Minha pergunta vai ser focada para o Tuiz, um pouco sobre o que você respondeu na última pergunta sobre a sua performance hoje. Deu para ver que você estava jogando de um jeito bem inteligente, você estava fazendo jogadas muito boas que estava convertendo para ótimos resultados para o time. Você acha que isso foi uma forma de você expressar melhor o seu estilo dentro de jogo, ou hoje acabou sendo um fato que extravasou um pouco mais, se você conseguiu aplicar mais por conta de estar enfrentando a Liquid? Acho que eu faço o que eu treino, eu faço as jogadas que eu me sinto confiante de fazer e também o melhor pro time, sabe? Às vezes eu tento me arriscar também, fazer minhas coisas, mas é mais o que eu treino, faço mais o que eu treino. Beleza, muito obrigado. This question was towards Tuiz, and about the performance, we could see that you were playing very smart with good calls, getting good results. And do you believe that was a good way that you found to express yourself in the game with like not much like pressure, or something that you brought specifically to like confront Liquid? And Tuiz answered that is what he does is basically the train, like he does the calls that he's confident on doing, the ones that are the best for the team. Sometimes he do decide to take some risks here and there, but overall it's everything that he's based on trainings. Thank you. We'll go next to Gabriel. Boa tarde, Gabriel do GE da Globo. Minha pergunta é para o Les. Até o Sadak já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas queria te ouvir, que você falasse um pouco sobre o que deu tão certo hoje contra a Liquid que vocês não conseguiram fazer na estreia. Claro que foram times diferentes, né? Mas qual que é o paralelo que você traça entre essas duas apresentações? Obrigado. Acredito que o que mais faz diferença, obviamente, é a estreia, né? Querendo ou não, a estreia é um jogo difícil, é um jogo onde a gente vai muito no cego, sabe? Porque vai muito no escuro, porque a gente não tem tático, a gente não sabe como é que o inimigo joga, a gente não sabe se eles mudaram muito o estilo de jogo nas férias. Então, com certeza, contra a DRX é um time que é muito forte, igual a Liquid era, mas é aquela coisa, sabe? A gente não conseguiu fazer antitático, a gente não conseguiu encaixar tantos rounds, a gente também não veio
tão confiantes assim no nosso próprio jogo às vezes, sabe? E aí a gente conversou, teve aquela correção de erros, aquelas bots, aquela conversa, e conseguimos vir muito mais forte pro jogo da Liquid. So this question was towards Les. It was, as mentioned before with Sadak, like what was so different for this game against Liquid if compared to DRX? And Les said that the biggest difference was like overall being the debut, being like the first game. It ends up being very hard. Like most of the times the team goes in blind, not knowing exactly how they're playing, if they changed something like within the gap of plays, the gap of matches. Indeed, Liquid is as strong as DRX, but he could, like in the past game at DRX, they couldn't manage to play as many anti-tactics and be as confident. And this time they were in a better position. They had they had time to fix up some stuff, and they came in a better state. Thank you. We'll next go to Julia from the Spike. Boa tarde, eu sou a Julia do The Spike. E, bom, a minha pergunta vai para o Aspas. Você acredita que a vitória sobre a Team Liquid foi um ponto de virada para a Loud nesse torneio, levando em conta que com a derrota na estreia, houve uma descrença por parte da comunidade sobre o desempenho da equipe? E como essa vitória influencia a abordagem para os próximos jogos? Eu acho que com essa vitória a gente acabou ganhando mais confiança para continuar nossa run no campeonato. E sobre a outra parte da pergunta, eu não costumo olhar muitas redes sociais no meio de um campeonato importante, porque eu gosto de ficar mais na bolha do time, focar nos meus companheiros. Então eu não gosto muito, então não vi muito sobre isso. So this question was towards Aspas. Do you believe that the victory for Team Lead was a turning point for Loud? With the lots of DRS, we could see on social media there was like people not believing as much on the team performance. And what do you think about it? And Aspas answered, with this victory, indeed, we do got more confident for the champions run. And regarding the last part of the question, I don't tend to track much of social media in between the championship and between the matches, because I think I would rather focus within my group needs and what I need to do in order to perform the best. Thank you. We'll go next to FD News. FD, if you can unmute, go ahead. Yes. Bueno, mi pregunta es para Sadak. Sí, ¿te estaba durmiendo? Estoy bien. Estoy acá. Bueno, en sí, viendo que ganaron este partido y ya recuperaron el rumbo después de que en Tokio no les fue bien. Y bueno, ¿se puede ir ¿cuáles son tus sensaciones generales en cuanto al tema de cómo viene el ánimo del equipo en lo que es en sí escenario internacional? Claro. Mira, nosotros trabajamos muchísimo el mental para prepararnos bien para esta Champions, y el mental fue algo que realmente le dimos una atención a más. Con eso dicho, creo que esta victoria fue muy importante para levantar los ánimos, mantenernos más focados, entender que realmente somos un buen equipo y que tenemos mucho potencial para continuar ganando y llegar lejos. Entonces, una victoria importante que, si Dios quiere, nos va a dar un empujón para continuar ganando. Gracias. This question was for Sadak, and seeing that you guys won this match and recovered the best way to play, what's your feelings regarding team mood and the international camps forward? And Sadak answered that we work very hard on the mental side for this champs. It's something that we did pay extra attention, and indeed this victory was a very good point for us to not only like to cheer up as a team, but also like to give us a push in order to try and perform the best we can. Thank you. We'll go next to Sons of Chaos Latam.
Thank you very much. Can I make my question in Spanish to Sadak? Yes. Muchas gracias. Hola Sadak, felicidades por la victoria. Después de estos dos partidos, ¿cuál crees que sea la diferencia entre el Champions del año pasado al de este año en cuanto a nivel y cuál crees que sea pueda ser tu reto durante este torneo? Creo que la diferencia es obvia. Los equipos están mucho mejor preparados, con mucho más nivel, mucho más conocimiento táctico. El talento siempre estuvo, pero hay mucho más conocimiento del juego. Y creo que lo más importante es para nosotros mantener un buen estado de la cabeza para poder concretizar victorias. Creo que el mayor desafío somos nosotros mismos, no es tanto los equipos que tenemos enfrente. Y si entramos bien, entramos con el objetivo claro, entramos a entender lo que estamos haciendo, vamos a jugar muy bien. Muy obrigado pela respuesta. Gracias. This question was for Sadak. After those two matches, what do you believe it was the difference from like last year champs and this one regarding a level? And what is the most important point to move forwards within the champs? And Sadak answered that it's obvious difference would be the tactical knowledge. Like, of course, all the teams here are like full of talent, but like it seems like everybody's more prepared regarding like game knowledge and being on like point with tactical. And he also believes that keeping the head leveled and keeping the mental strong is the main point in order to get moving forward. Because he believes if he gets in the game with like a clear mindset, clear communication, everything shall flow well. Thank you. We'll go next to Nerditude. Thank you so much. My question is for Sadak. Hola Sadak. Liquid es el equipo número 1 de BCT EMEA. ¿Ustedes esperaban un match mucho más complicado de lo que fue? ¿Y cómo fue la preparación para este partido? El match puede no haberlo aparentado, pero sí fue difícil. Creo que nosotros entendimos muy bien qué estilo de juego ellos jugaron, entendimos muy bien qué es lo que queríamos hacer, entonces pareció que estaba más de un lado, pero fue difícil. Los muchachos de Liquid juegan muy bien, ellos ganaron el BCT de MEA, nosotros ganamos el de América, entonces iba a ser un match muy pegado. Entonces solamente enfocamos en lo que queríamos hacer, entendimos lo que ellos estaban proponiendo y dio bien. Muchas gracias. This question was for Sadak. Like, did you guys foreseen or waited a more complex match today? And what did you guys did in order to prepare for it? And Sadak answered that it might not look like, but indeed it was like a hard game, a complex one. But we were in a position that we understood this style of game, like the game plays, we read everything well, so we mainly focused on doing what we do well. Thank you. And I believe we have one question left. FD News, did you have another question or is this a legacy hand? Okay. Raquel, you can close us out then. Então, a minha última pergunta vai para o Aspas. O Suigetsu, ele falou em uma entrevista que você era a única Jet que ele respeitava. E eu queria saber como é que vai ser a preparação de vocês para jogar contra a Navi. A nossa preparação vai ser a mesma que a gente faz para todos os times. E agora sobre o pessoal meu, eu estou muito animado para poder jogar contra eles. Eles são um time que a gente nunca enfrentou e eu já queria jogar contra eles faz bastante tempo e principalmente contra o Suigetsu. The last question was for Aspas. Suigetsu mentioned before that his Jet is the only one that he actually respects. And the other question was, what are you going to do in order to prepare for Navi? And Aspas answered that they're going to be basically preparing as if they were preparing for any other team. And on the personal level, he's very happy and excited to be able to play against Suigetsu in this next match with Navi. Thank you. We had one more question. Lucas, you will be the last one. Vou fazer mais uma pergunta para vocês.
pode ser para qualquer um que possa responder. Queria fazer uma pergunta mais em geral sobre o Champions. Se vocês viram outros times jogando e se sim, o que vocês estão achando dessas outras equipes? Como é que está o nível? Tem alguma coisa que está surpreendendo vocês, seja em performance de uma equipe ou até de questões de escolhas de mapas, agentes? Cara, eu acho que vou falar pelo time. Na nossa perspectiva, eu acho que a Champions está muito aberta, está tendo muita diversidade de composições. A gente, obviamente, olha para os outros times, né, para ver que ideias eles trazem, o que querem fazer, mas ao mesmo tempo focamos muito no nosso. Então, sim, os times, acho que a maior diferença é que do ano passado, pelo menos para essa Champions, como eu falei, foi que aumentaram muito o nível. Realmente aumentaram muito o nível, tem muito mais conhecimento. Mas é isso, a gente foca no nosso e vamos embora. This last question was like towards anyone that wanted to answer. Hello. Regarding if you guys hear aloud saw other teams playing and what you guys think regarding the level of performance, like by watching like the other teams preparing around, if there was some kind of like surprises like agents choices or maps. And Sadak, speaking on behalf of the team, said that our perspective is pretty open. We do check other teams, what they're doing to prepare and like gameplays, but we tend to focus mostly on ourselves during the championship. As he mentioned before, like the main difference he feels is that the game knowledge level, it's like much higher from before. So he's pretty much just willing to focus on what he can do, and then let's go. Loud, thank you so much for taking the time to speak with us today. Thank you.